Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Brajana Ranjana Yasodanandana Brajana Ranjana Yasodanandana Brajana Ranjana Yasodanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki. So before beginning, for those of you who don't know me, my name is Rajendranandana, an insignificant disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Харе Кришна, перед тем, как мы начнем, для тех, кто меня не знает, меня зовут Раджендранандана, и я незначительный слуга Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. I'm very honored to be asked to try and serve the message of the Bhagavatam by Shrimad Pavan Gopal Prabhu. Я очень благодарен, что мне позволили рассказать это послание Шримад Бхагаватам, и что меня пригласил Павана Гопа Прабху. And assisted in the translation by Mata, what's your name again? Гопи Бава. Gopi Bhava? How could I forget that? By Gopa Bhava Mataji. Okay. И с переводом Гопи Бава Матаджи. And the rest of you are at home, И все вы сейчас дома, hopefully absorbed in the chanting of Hare Krishna, hearing the scriptures, and honoring nice prasadam. погруженные в воспевание Харе Кришна, слушая Шримад Бхагаватам и почитая прасадам. I miss your association very much, but as Srila Prabhupada said,
Мне не хватает очень вашего общения, но, как говорил Шрила Прабхупада, I'm serving here, you're serving the Lord there, and together we're all packed up tightly under the shade of Lord Shri Krishna's lotus feet. я служу здесь, вы служите там, и все вместе мы находимся у лотосных стоп Кришны. So today we're getting to hear from Shrimad Bhagavatam, the 10th canto, 10th chapter, Deliverance of the Yamala Arjuna Trees, text number 38. Итак, сегодня мы слушаем Шримад Бхагаватам, глава 10, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна», текст 38. Vani gananu katane shravanau katayam. Oh, wait, Chintamani. I'll go that verse. Vani gananu katane shravanau katayam. Hastau cha karma sumanas tavapadayorna. Smrityam shiras tavanivasa jagat pruname. Dristi satam darshananestu bhavatanunam. Word for word meanings. Vani. Речь — способность говорить. Guna anukatatne. Гунананакантане — в беседах о твоих играх. Shravanau. Уши — слуховое восприятие. Katayam. Татаям — слушание рассказов о тебе и твоих играх. Hastau. Oh, I'm sorry. Hastau. Руки, ноги и другие органы. Cha. Тоже Karmasu. в деяниях ради выполнения твоей миссии. Manaha. Ум Tava. твоих Pariyo. лотосных стоп. Na. Наш Smrityam. в памятовании, размышлении. Shira. Голова Tava. в твоем Nivasa Jagat Praname. почитании. Ты вездесущ, поэтому ты есть все. И мы должны преклониться перед тобой, а не искать наслаждений. Drishti. Зрение Satam. вайшнавов Darshane. в сочетании, в созерцании, простите, Astu. да будут заняты таким образом. Bhavatanunam. Не отличных от тебя. Very wonderful verse. Очень удивительный стих. This is Nalakuvara and Manigriva praying to Lord Krishna. Это Налакувера и Манигрива молятся Господу Кришне. And we're coming to the last verse of their prayers, the 8th verse. И мы уже подошли к концу последней молитве, 8-й молитве. And they say as follows. И вот они говорят: Henceforward, may all our words describe your pastimes. пусть отныне все наши слова будут описывать твои игры. May our ears engage in oral reception of your glories. Наши уши внимать повествование о твоей славе. May our hands, legs, and other senses engage in actions pleasing to you. Наши руки и ноги совершать действия, угодные тебе. And may our minds always think of your lotus feet. А наши умы всегда размышлять о твоих лотосных стопах. May our heads offer our obeisances to everything within this world. Пусть наши головы склонятся перед всем в этом мире. Because all things are also your different forms. Ибо все сущее — это ты в разных формах. And may our eyes see the forms of Vaishnavas, И пусть наши глаза созерцают образы вайшнавов, who are non-different from you. которые не отличны от тебя. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki.
Here the process of understanding the Supreme Personality of Godhead is given. This process is bhakti. В этом стихе объясняется, как можно постичь Верховную Личность Бога. Этот путь называется бхакти. Shravanam kirtanam Vishnu, smaranam pada sevanam, archanam vandanam dasyam, sakyam atma nivedanam, Bhagavatam 7:5-23. Everything should be engaged in the service of the Lord. Шраванам киртанам вишнох смаранам падасеванам, арчанам вантанам дасям, сакьям атманиведанам. Бхагаватам 5:7-23. 7:5-23. Нужно все использовать для служения Господу. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhakta Uchate, Narda Pancharatra. Everything, the mind, the body, and all the sense organs should be engaged in Krishna's service. Ришикена, Хришикеша, Шеванам Бхактям Учете, Нарада Панчаратра. Все ум, тело, все органы чувств надо занять служением Кришне. This is to be learned from expert devotees like Narada, Swayambhu, and Shambhu. This is the process. Этому необходимо учиться у таких великих преданных, как Нарада, Сваямбху и Шамбху. Таков путь. We cannot manufacture our own way of understanding the Supreme Personality of Godhead, for it's not that everything one manufactures or concocts will lead to understanding God. Невозможно выдумать свой путь. То, что человек сам придумал, не приведет его к познанию Бога. Such a proposition yatamata tatapata, is foolish. Krishna, go ahead. Считать, что любой путь ведет к Богу, ятамата татапата, просто глупо. Krishna says, Bhaktyaham ekayagraya. Only by executing the activities of bhakti can one understand me. Bhagavatam 11:14-21. Кришна говорит, «Бхактиахам экая грахая». Познать меня можно, только идя путем бхакти. Бхагаватам 11:14-21. This is called anukulyena krishnanu shilanam, remaining engaged favorably in the service of the Lord. Это называется анакулена Кришна нушиланам, всегда с любовью служить Господу. If we could pray for the mercy of Srila Prabhupada and our predecessor acharyas and their lordships. Давайте помолимся о милости Шрилы Прабхупады, предыдущих ачарьев, и о милости Господа. Om Jnana-timirandasya Ginanjana Salakya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Patikamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Vanchakopaturubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So did Pankaj Jangri give class on text 37? Yes. What a wonderful verse. I'm going to reread that. O Supreme Form, we are always servants of your servants, especially of Narada Muni. Now give us permission to leave for our home.
It's by the grace and mercy of Narada Muni that we have been able to see you face to face. Гаджанги Прабху дал лекцию по тексту 37, но этот текст такой удивительный, что я хочу прочитать его снова. «О величайший, мы вечные слуги Твоих слуг, и прежде всего Нарада Муни, позволь же нам теперь отправиться домой. Лишь по Твоему соизволению и милости Нарада Муни нам довелось увидеть Тебя лицом к лицу». So this is a verse encapsulating Sambandha Gyan, realization that they're speaking, I am the eternal servant of Krishna and Krishna's devotee. И вот этот стих, он объясняет самбандхагья, то, что я являюсь слугой Кришны, и то, что я являюсь преданным Кришне. So after one realizes that he's the eternal servant of Krishna, then we have this verse. И после того, как мы понимаем, что мы являемся вечными слугами Кришны, нам уже необходим следующий текст. Which is a wonderful description of the process of abhideya, the process of devotional service. Который дает удивительное описание процесса абидея, процесса преданного служения. Now, basically, the mood that the two devotees have, because now they are devotees of the Lord, they're calling out, they're yearning for His loving devotional service. И каково умонастроение преданных, поскольку сейчас они стали преданными, они жаждут этого преданного служения. And the description of this process of abhideya is covered under one word, atmanivedanam. И вот этот процесс, он дается всего лишь одним словом. Процесс абхидеи — это атма-неведанам. In other words, full surrender unto the Lord. Другими словами, полное предание Господу. There's a nice quote, let's see, right here, Есть удивительная цитата of Srila Prabhupada, and it's in a purport, and Srila Prabhupada says, Это цитата Шрилы Прабхупады, она находится в комментарии. Так Шрила Прабхупада говорит: this is the symptom of pure devotional service. это симптомы чистого преданного служения. A pure devotee is interested only in devotional service, not in material affairs. Чистый преданный, он заинтересован только в преданном служении, не в каких-либо материальных делах. To execute devotional service, one should always engage in hearing and chanting about Krishna or Vishnu. Для того, чтобы заниматься преданным служением, необходимо постоянно слушать и воспевать о Кришне или Вишну. After offering body, mind, and words to Vishnu, then one can begin devotional service. После того, как мы полностью отдаем свой ум, свое тело, свою речь Господу Вишну, только после этого мы можем заняться преданным служением. The real devotee first offers his surrender to Krishna with his body, mind, and words. Преданный вначале полностью предается Кришне, используя свой ум, свое тело и свои слова. And then uses his body, mind, and words for the service of Krishna as Krishna desires. И только после этого занимают свое тело в служении Кришне, свое тело, свой ум, свои речи, так как того желает Кришна. To perform devotional service, one should be relieved of the bodily concept of life. Для того, чтобы заниматься преданным служением непрерывно, нужно быть свободным от телесного отождествления. Now, it's very interesting. The first thing we hear when we come into a Hare Krishna temple is, "You're not that body." Это очень интересно, поскольку первое, что мы слышим после того, как мы приходим в храм Хари Кришны, что вы не являетесь этим телом. And, one time a karmi said, "Well, whose body am I then?" И тогда один карми спросил: тогда чье тело это? It's very difficult to break the conditioning of trillions of births in this material world. Очень сложно сломать эту концепцию, которую мы получили в течение такого бесконечного количества рождений в этом теле. No, it's not the question, well, then whose body am I? It is whose body is it? И вопрос возникает тогда не так, тогда же как это тело и чье оно? Тогда возникает другой вопрос: кому тогда это тело принадлежит? This body belongs to Krishna. Это тело принадлежит Кришне. And in essence, Krishna has given us a temporary lease in possessing this body, in inhabiting this body. И Кришна просто позволил нам воспользоваться этим телом, временно воспользоваться. And in order to break the chain, the
strong attachment to identifying with the body, we have to follow the advice given in this verse. И для того, чтобы сломать эту сильную привязанность к этому телу, мы должны следовать рекомендациям, которые даны в этом стихе. We have to pray, like Nalakavara and Manigriva pray, please let me use everything that I possess in your service. Мы должны молиться так же, как это делали Налакувера и Манигрива. Пусть, пожалуйста, все, чем я обладаю, я смогу занять служением Тебе. As Srila Prabhupada quoted, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakta Uchate, the body should be, in its senses, should be engaged in the service of the master of the senses, Rishikesh. И как Шрила Прабхупада цитирует здесь, Хришикена, Хришикеша, Севана Бхактир Учете. То есть это тело должно быть занято в служении господина этого тела, в служении Хришикеша. The devotees are always praying like this. И преданные постоянно молятся таким образом. Manasa deha geha yokichu mo arpilam tuya pade nanda kisho. Oh, my dear Lord, son of Nanda Maharaj, please allow me to engage my body, my mind, my home, my family, everything I possess in your service. О мой дорогой Господь, сын Нанда Махараджа, позволь мне, пожалуйста, занять все, чем я обладаю, мое тело, мой ум, мой дом, мою семью в служении Тебе. Now, when one is offering one's life, we are the soul within the body. We are the consciousness that enlivens or gives the appearance that this body is alive. И мы вот предаемся полностью, то есть мы та самая душа, которая на самом деле дает сознание и оживляет это тело. Now, for the spirit soul to offer all that it has into the service of the Lord, we should be aware of what our assets are. И для того, чтобы как духовная душа предать все полностью Господу, мы должны понять то, чем мы обладаем. So the two brothers have broken it down. They've said we have our words, we have our sense of hearing. И вот два брата, они начинают объяснять, что у нас есть наши слова, у нас есть наше чувство слуха. We have our hands, we have our legs. All these senses, including the mind, we want to offer in your service. У нас есть руки, у нас есть ноги, все наши чувства, которые включают также ум, мы хотим занять служение Тебе. And this process of offering everything to the Lord, Atma-nivedana, there's two very wonderful examples of devotees who are described in the Shrimad Bhagavatam. И вот этот процесс атманиведана, предания все Господу, есть два примера, очень хорошо описанных в Шримад Бхагаватам, два примера двух преданных. They achieve perfection by this process of devotional service in the limb or in the category of surrendering everything to the Lord. Они достигли совершенства в преданном служении как раз вот в этой категории предать все Господу. And of course, that's Bali Maharaj, described in the 8th canto of Shrimad Bhagavatam. Первый — это Бали Махарадж, он описан в 8-й песне Шримад Бхагаватам. And Ambarish Maharaj described in the 9th canto of Shrimad Bhagavatam. И также Амбариша Махарадж, который описан в 9-й песне Шримад Бхагаватам. There is one other thing in the verse, and it correlates with Bali Maharaj's pastime. The two brothers said, let us offer our head in obeisances to you and to everything in this world. И вот здесь два брата говорят, пусть мы склоним наши головы перед всем в этом мире, ибо все сущее — это Ты в разных проявлениях. И как раз вот свою голову предложил Бали Махарадж. Bali Maharaj had conquered the entire universe, and when Vamadev begged 3 steps of land, he thought, what a foolish little Brahmin boy. Бали Махарадж, он завоевал всю Вселенную, и когда Ваманадев попросил всего лишь 3 шага, Бали Махарадж подумал, какой же этот мальчик глупец. I could have given you a planet or anything in this universe, and you asked for 3 steps of land? Я могу дать тебе целую планету, я могу дать тебе все, что ты пожелаешь во всей этой Вселенной, а ты спрашиваешь всего лишь 3 шага. But with his 2 steps, he took everything away from Bali Maharaj. He covered the entire universe. Но всего лишь 2 шагами он забрал все, чем обладал Бали Махарадж. Он покрыл всю Вселенную. So what to do? He's going to break his promise to the Lord that he would give him 3 steps? И что же тогда делать? То есть, получается, он не сможет выполнить свое обещание, которое он дал Господу, что он даст ему 3 шага. No, because Bali Maharaj was the grandson of Prahlad Maharaj and a devotee at heart.
then he was given the intelligence how to fulfill his pledge to the Lord. И поскольку Бали Махарадж, он являлся внуком Прохлады Махараджа, и в своем сердце он был преданным Господа, он получил это понимание из сердца, что на самом деле необходимо сделать для того, чтобы удовлетворить Господа. He still considered, I have my head. Please place your third step upon my head. Он подумал, у меня есть еще моя голова, поэтому, пожалуйста, помести свою стопу, сделай свой третий шаг и возьми мою голову. And one might consider, well, that's a pretty small space to put the third step when by two steps he covered the entire universe. И кто-то может подумать, что это совсем так немного для третьего шага, поскольку всего лишь 2 шагами он покрыл всю Вселенную. But Bali Maharaj's line of thought was, well, whoever possesses the possessions is greater than the possessions, so please put your foot, your last step on my head. Но в мыслях Бали Махараджа было так, что тот, кто обладает чем-то, он на самом деле превосходит то, чем он обладает. Поэтому, пожалуйста, помести свой шаг мне на голову. And he purchased the Lord by giving himself, body, mind, and soul, and everything he had in the service of the Lord. И таким образом он смог купить Господа, когда он предложил ему все в служении, и тело, и ум, и речь. And then we have Ambarish Maharaj. И также у нас есть Амбариша Махарадж. And in essence, he is glorified or described in a way in which it is very similar to the prayer of the two brothers. И он также прославляется, также очень похоже, как прославляют его эти 2 брата. This is the way in which Maharaj Ambarish surrendered completely to the Lord in devotional service. Это то, как Амбариша Махарадж полностью смог предаться Господу в служении ему. Maharaj Ambarish always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna. Амбариша Махарадж постоянно занимал свой ум в медитации на лотосные стопы Господа Кришны. His words in describing the glories of the Lord. Его слова описывали славу Господа. His hands in cleansing the Lord's temple. Свои руки он занимал в служении, вычищая храм Господа. And his ears in hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. И свои уши он занимал, слушая слова, которые сказал Кришна, или слова, которые говорят о Кришне. He engaged his eyes in seeing the deity of Krishna. Он занял свои глаза, созерцая образ божеств Кришны, Krishna's temples. храмы Кришны. And Krishna's places like Mathura and Vrindavan. И места Кришны, такие как Мадхура и Вриндаван. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotees. Свое чувство касания он занял, прикасаясь к телам преданных Господа. He engaged his sense of smell in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord. Свое чувство обоняния он занял, когда он внимал аромату туласи, предложенную Господу. And he engaged his tongue in tasting the Lord's prasad. И он занял свой язык, вкушая прасадом Господа. He engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord. Он занял свои ноги, посещая святые места и храмы Господа. His head in bowing down before the Lord. Свою голову склоняя перед Господом. And all his desires in serving the Lord 24 hours a day. И все свои желания в служении Господу 24 часа в сутки. Indeed, Maharaj Ambarish never desired anything for his own sense gratification. Амбариша Махарадж никогда не желал ничего либо для своего чувственного наслаждения. He engaged all his senses in devotional service. Он занял все свои чувства в преданном служении. In various engagements related to the Lord. В различной деятельности, занятой Господом. This is the way to increase attachment for the Lord. Это способ, как можно увеличить свою привязанность к Господу. And be completely free from all material desires. И полностью освободиться от всех материальных желаний. So, the two brothers are setting such a wonderful example for us. И вот эти 2 брата, они показывают нам такой удивительный пример. And of course, it's by the mercy of Narada Muni. И, конечно, это произошло по милости Нарада Муни. See, whatever the Lord's pure devotees, loving, surrendered devotees of desire, Krishna, He wants to please them in fulfilling those desires. Чтобы чистые преданные, которые так сильно любят Господа, не пожелали, Господь сделает все, что необходимо для того, чтобы выполнить эти желания. So, first of all, we want to emphasize
that they use their tongue in glorifying the Lord. Во-первых, мы хотим выделить то, что они использовали свой язык в прославлении Господа. Atashi Krishna nabhave nabhavam gram indriyai sevamukha hijiva dao swayam eva sparatyada. Devotional service is sometimes glorified as beginning with the tongue. Иногда преданное служение прославляют так, что оно начинается с языка. In other words, chanting Hare Krishna. Другими словами, с воспевания Хари Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the Yuga Dharma. This is the process, the nectar that Lord Caitanya descended to taste and to share with us. Это юга-дхарма, это тот самый процесс, ради которого Господь Чайтанья пришел сюда, для того, чтобы почувствовать его, прочувствовать его и раздать нам. And it is through this chanting Hare Krishna that He will give us love for Radha and Krishna. Именно через это воспевание Хари Кришна Он даст нам эту любовь к Раде и Кришне. But many of us are not qualified at this time to fully embrace and receive the gift of love for Krishna. Но многие из нас сейчас не готовы полностью принять этот подарок, который был дан нам Кришной. And that's why we're instructed by the expert devotees to engage our senses, our mind, our words in the service of the Lord. Именно поэтому опытные преданные, они рекомендуют нам занять наши чувства, наш ум, наше тело и слова в служении Господу. There's unlimited ways in which we can serve the Lord and His devotees. Безграничное количество способов, как мы можем служить Господу и Его преданным. But in order to enthusiastically and for one's entire life to render service to the Lord, one should find out, what do you like to do? Но для того, чтобы с энтузиазмом заниматься преданным служением всю свою жизнь, необходимо понять, что же нам нравится делать. Then get trained by the devotees how to do it for Krishna's pleasure. И после этого получить обучение у преданных, как это делать для Кришны. This is the first prerequisite to surrender unto the lotus feet and the instructions of the representative of the Lord. Это первое, что необходимо сделать, это предаться, перед тем, как предаться лотосным стопам Кришны, это предаться наставлениям преданных. Until we do that, our guru, our teacher, our guide is the voice inside our head. It is our mind. До тех пор, пока мы не сделаем этого, нашим гуру остается просто ум в нашей голове. And the mind is a very wicked guru. А ум на самом деле очень гуру, которому нельзя доверять. It is an entity whose determined vow is to keep us in this material world. На самом деле это живое существо, которое желает оставить нас здесь, в этом материальном мире. I can remember the first time I went to a Hare Krishna temple. Я помню, когда я первый раз пришел в Хари Кришна храм. And I got out of the car, and the door of the temple was about as far as from this seat to the wall here in the community center. И вот расстояние от моей машины до двери храма было примерно как вот отсюда до той стены. How far would you say that is? Сколько здесь примерно? 20 meters. 20 meters. Где-то примерно 20 метров. When I got out, moving my feet so that my mind would follow, it was the longest, hardest 20 meters I ever walked. И вот когда я вышел из этой машины, и эти 20 метров, эти шаги, которые я делал, и это было, и за каждым шагом следовал мой ум, это было самое тяжелое расстояние для меня, самые тяжелые 20 метров. Because I'd already read Bhagavad Gita. Я уже прочитал Бхагават-гиту. And I had understood that I should be engaging in Krishna's devotional service. И я понял, что я должен занять себя в служении Кришне. And I had driven, speaking in American terms, had driven probably 200 miles to come to this temple. И на самом деле меня заняло примерно to be given the opportunity to learn about devotional service, to associate with the devotees who practice devotional то есть service. проехать 200 миль для того, чтобы начать заняться служением и начать общение с преданными. And to meet the spiritual master who had written Bhagavad Gita as it is. И встретиться с духовным учителем, который написал Бхагават-гиту, как она есть. So I had a strong desire.
И у меня было это сильное желание. But when I got out of the car, my mind was yelling, Но когда я вышел из машины, мой ум начал кричать: "Don't go! Don't go! Stop!" «Не иди туда, не иди, остановись!» Because my mind knew if I entered into that door and got the association of the devotees, then my life would no longer be my own. Поскольку мой ум знал, когда я войду в эту дверь и получу общение с преданными, то моя жизнь уже не будет такой, как была. Which is the reality. This is not our life. И такова и есть реальность. Эта жизнь уже не принадлежит нам. In other words, this material life of trying to enjoy this material world through the senses, this is an illusion. То есть с понимания такого, что мы можем занять наши чувства в этом материальном мире для того, чтобы наслаждаться, это иллюзия. This body and I myself are property of the Lord. Это тело, я сам, они принадлежат Господу. Created for His pleasure. И они были созданы для Его наслаждения. There's a verse from the Hari Bhakti Vilas which says, Есть стих из Хари Бхакти Виласа, который говорит: O Lord, O Master, «О Господин, о Хозяин, when the illusion that separates the Supreme Lord from this material world is removed, когда иллюзия, которая отделяет себя, когда иллюзия этого материального мира, которая отделяет меня от Тебя, убрана, I will realize that I'm an integral part of you, я пойму, что на самом деле я являюсь неотъемлемой частью Тебя, an eternal servant. вечным слугой. I am not the Supreme Brahman. Я не являюсь Верховным Браманом. I can never be considered the Supreme Lord. Меня никогда нельзя назвать Верховным Господом. In other words, I'm not the enjoyer. Другими словами, я не наслаждающийся. The entire world is realizing they're not the controllers. Весь мир понимает, что он на самом деле не является контролирующим. And we're not the proprietor of anything in this world. И мы не обладаем ничем в этом мире. In fact, there's a wonderful little prayer that I say every day besides that last one I read. Еще есть одна молитва, которую я воспеваю каждый день. In reality, everything belongs to you, to Krishna, and nothing belongs to the living entities. В действительности все принадлежит себе, Кришне, и ничего не принадлежит обусловленным душам. Being bewildered by this misconception of I and mine, Будучи полностью сбиты с этой концепцией «я» и «моё», we are all suffering from lamentation and fear. мы все страдаем от скорби и страха. The whole world is filled with fear right now. Весь мир наполнен страхом сейчас. Even the devotees, greater or lesser degree, if they're not following the instructions, the advice, the example of Nalakavara and Manigriva, they also are feeling some fear and anxiety. Даже преданные в большей и меньшей степени, если они не следуют наставлениям, которые дали нам Навалакувера и Манигрива, они чувствуют этот страх. So it's all based upon a misconception. И все это основано на недопонимании. And by Krishna's grace, it's one of the many, many things that are being accomplished by the Lord. И по милости Господа это одно из многих вещей, которые были сделаны им. That when we can't go outside, we're being given the opportunity to go inside. Когда мы не можем выйти снаружи, нам дается возможность погрузиться вовнутрь. And to contemplate and to evaluate how much are we convinced and applying what we hear in these books given to us by Srila Prabhupada. И на самом деле действительно понять, насколько мы понимаем эти книги и насколько мы используем эти книги, которые были написаны Шрилой Прабхупадой. Do we really believe that Krishna is everywhere? Действительно ли мы верим в то, что Кришна, Он присутствует везде? To the right, to the left, above and below us. И справа, и слева, и сверху, и снизу. That He is inside our heart. Что Он находится внутри нашего сердца. And that everything that happens to us in our life is arranged by the Lord lovingly to help us surrender unto Him. И все, что происходит в нашей жизни, на самом деле было устроено с любовью Господом для того, чтобы помочь нам. Do we really believe that? Действительно, мы верим в это? If we do, then we'll realize this is the best thing that could happen to us. Если мы действительно верим, то мы можем понять, что это самое лучшее, что только произошло с нами. Because we're being given the opportunity to surrender to the Lord and His devotees. Поскольку нам была
была дана эта возможность предаться Господу и предаться Его преданным. To appreciate that this world is a hellish place. Для того, чтобы понять, что этот мир на самом деле адское место. When we talk about the qualities of knowledge, two come to mind. Когда мы говорим о качестве знания, два качества приходят в ум. To realize the danger of birth, death, disease, and old age, the evils, Krishna says. Чтобы понять опасность вот этого рождения, старости, болезни и смерти, Кришна называет это демонами, врагами. Everyone is realizing this reality, and if you're not a surrendered devotee, it scares one. И сейчас каждый понимает эту реальность, и если вы не являетесь преданным Господа, это пугает вас. Because 99.9% of the world is under this illusion that they are the body. Поскольку 99,9% всех, кто обитает в этом мире, они находятся под иллюзией того, что они — это тело. But the second quality of knowledge that comes to mind is fearlessness. Но второе качество знания — это бесстрашие. Now, you don't become fearless by simply thinking about and talking about and trying to figure out this COVID-19 virus. И вы не избавитесь от страха, если просто будете слушать, понимать и пытаться понять вот этот вот вирус, COVID-19. One doesn't become fearless in that way. Вы не станете бесстрашным таким способом. And in reality, my opinion is that most of the world discussing it doesn't even understand the origin or even the nature of this entity called COVID-19. И мое понимание таково, что все, кто в этом мире что-то обсуждают, говорят или предполагают, на самом деле они даже не понимают природу и качество этого вируса. I mean, is it a natural virus that has come by people eating animals? Это тот вирус, который появился, потому что люди стали есть животных? Is it man-made? Или он был сделан людьми? And if so, did the Americans make it? Did the Chinese make it? Если действительно так, кто сделал этот вирус? Американцы или китайцы? Did the Chinese and Americans make it together? А может быть, американцы и китайцы сделали его вместе? Or any and all of the above? Или это произошло что-то помимо этого? Who knows? Кто знает? Does it really matter? И важно ли это вообще? Krishna knows. Кришна знает. Pankajangri in the very beginning, when he gave a little interview, he said, this bhakta corona. И помните, Панкаджанги Прабху в самом начале он сказал, что на самом деле это бхакта каруна. And that's the perspective of a Vaishnav. И это точка зрения Вайшнава. The two brothers, Nalakuvara and Manigriva, they are saying in that way. И вот эти два брата, Манигрива и Налакувара, они говорят таким образом. All things, everything in this world are simply the different forms of you, my dear Lord. Что на самом деле все в этом мире, все это сущее, все это сущее — это ты в разных проявлениях. Everything is the energy of the Lord. Все на самом деле является энергией Господа. And all energies are servants of the Lord. И наша энергия — это слуги Кришны. And they can only directly, well, I will say, and they can only serve the Lord. И они могут только служить Господу. Of course, that is directly or indirectly. Это может быть посредственно, либо непосредственно. Yeyatam mam prapajante tam stataibha pajamyaham. As you surrender to me, I reward you accordingly. Насколько вы продаетесь мне, я вознаграждаю вас. But even if you don't want to voluntarily surrender to the Lord and serve Him, you're forced to serve Him indirectly. Но даже если вы добровольно не хотите служить Господу, вас заставляют служить Ему непосредственно. At this point, our freedoms are being restricted to move about. На данный момент наша свобода ограничена, мы не можем передвигаться. In one sense, it's like being in jail or prison. Можно даже сказать, что это подобно тому, как мы находимся в клетке или тюрьме. For some people, they are all alone in their apartment, locked in. Некоторые люди, они одни, закрытые в своих квартирах. That's like solitary confinement. Это как камера изоляции. One of the worst tortures you can inflict upon a social being. Это самая жестокая пытка, которую вы можете только применить к социальному живому существу. But when this virus is over, and it will be over, when it passes,
and we think we're all free to go out and everybody's happy again. Но мы думаем, когда этот вирус закончится, а он закончится через какое-то время, и мы будем все счастливы, мы сможем выходить наружу. What we have to realize is we're still in the prison house of the material world. Но мы должны понимать, что мы все равно находимся в тюрьме материального мира. We're not free to go anywhere and everywhere. На самом деле мы не имеем свободу идти, куда мы хотим. We're bound hand and foot by the laws of material nature, На самом деле мы связаны законами материальной природы. which is those chains, they're unbreakable. И эти цепи невозможно сломать. They're inescapable. Из них невозможно выбраться. It's only when the devotee of the Lord comes and he takes his mercy as the key and unlocks the chains and gives us devotional service. Это только когда преданный приходит и ключом, который является милостью, освобождает нас и дает нам преданное служение. So are we convinced of this? Убеждены ли мы в этом? If we are, we're going to be fully embracing and taking advantage of this opportunity. Если это действительно так, если мы это понимаем, то мы воспользуемся этой возможностью. We should be seriously immersed in the reality of this temporary, miserable nature of the world and this body. Мы должны понимать эту реальность, насколько мы погружены в это положение, которое приносит нам страдания, вот в это тело. As Bhaktivinoda Thakur says in Udila Aruna, the kirtan for beginning the day, Как Бхактивинода Такур говорит в своей молитве Удила Арна, то есть киртан в начале дня. verse 6, Текст 6. you should understand this essential fact. Вы должны понимать этот факт, основной факт. Life is temporary Жизнь, она временна and filled with various kinds of miseries. и наполнена разнообразными страданиями. Therefore, carefully take shelter of the holy name Поэтому прими прибежище у святого имени and remain always engaged in His service as your eternal occupation. и постоянно займи себя в служении Ему как свою постоянную деятельность. This is our only business. Это наше единственное занятие. Whether we're imprisoned or so-called free, Когда мы находимся в тюрьме или в так называемой свободе. whether we're young or old, Молоды ли мы или стары? rich and possess a wonderful job, Богаты ли мы и имеем ли мы хорошую работу? or out of a job and penniless and poor, Либо мы безработные, и у нас нет ни денег. healthy or on the verge of giving up this body. Здоровы ли мы или уже готовы оставить это тело? Our only business is to take shelter of the names of Krishna. Наше единственное занятие — это принять прибежище у святого имени Кришны. And this time is giving us the opportunity to embrace and to practice, put in practice this wonderful gift of the holy names. И в это время нам дана вот эта возможность как раз использовать и практиковать это удивительное святое имя. Krishna loves us. Кришна, Он любит нас. He is our best friend. Он наш лучший друг. Whatever circumstances or atmosphere He puts us in, it is a friendly atmosphere. It is friendly and perfect condition. И в какую бы атмосферу и ситуацию мы не попадали, эта ситуация является наилучшей для нас. Someone might ask, what do you mean perfect? Кто-то может спросить, что вы имеете под словом «совершенно». Krishna isn't promising sense gratification to the living entity in this world. Кришна не обещает удовлетворение чувств живому существу в этом мире. No, He's offering eternal, unlimited, variegated happiness in the spiritual world, Он предлагает нам безграничное счастье духовного мира in devotional service to Him and His devotees. и преданное служение Ему и Его преданным. That should be our focus. Это то, на чем мы должны фокусироваться. More than ever, we should be wanting to receive this gift from the Lord and His devotees. Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны жаждать получить этот подарок, который дает Господь и преданные. Our chanting should be in a prayerful mood. Наше воспевание должно быть в умонастроении молитвы. Pankajangri Prabhu's class and verse was about Sambandha. I have an eternal relationship with the Lord. Класс, который дал Панкаджангри Прабху, был о самбандхе, о наших вечных отношениях с Господом. Today's verse 38 is about devotional services to the Lord. И сегодняшний стих — это о служении Господу. And the result
of rendering devotional service is achieving, reawakening our love for Krishna. И результатом преданного служения — это пробуждение нашей любви к Кришне. This, we should be realizing, is our ultimate and highest need. И мы должны понимать, что именно это является нашей самой большой нуждой. This is like a practice run. Это как практика. It's a wake-up call. Это звонок, который пробуждает. Are we focusing on Krishna or something else at this time? Сейчас мы фокусируемся на Кришне, либо мы фокусируемся на чем-то либо еще. Are we foolishly taking shelter of anything other than the names of Krishna? Мы настолько ли глупы, что принимаем прибежище где-то еще по имени святого имени Кришны? One is meant to follow the instructions, the laws of the government, the guidance of one's superiors. Необходимо следовать правилам и законам, те, которые даются государством или тем, кто занимает более высокое положение. And they're trying to give practical advice how to remain healthy throughout this crisis. И они пытаются дать нам практические наставления, как мы можем пройти через этот так называемый кризис. But as Prahlad Maharaj says in the 7th canto, Но как Прахлада Махарадж говорит в 7-й песне, that don't think that it's the doctor who cures the ill patient. он говорит, не думайте, что это доктор, именно он лечит пациента, который заболел. Don't think that it's the ship that safely carries one across the vast ocean. Не думайте, что это корабль перевозит кого-то безопасно по этому великому океану. Don't think that the parents have the ability to protect their child. Не думайте, что родители способны защитить своего ребенка, If Krishna does not allow. если Кришна этого не позволит. The prayer is there, if Krishna wants to kill you, no one can protect you. Как говорится в молитве, если Кришна хочет убить вас, вас никто не защитит. And if Krishna wants to protect you, no one and nothing can kill you. А если Кришна хочет защитить вас, то никто и ничто не убьет вас. So our shelter is not found in these masks that people are wearing. Поэтому наша защита не в этих масках, которые носят люди. Our shelter is not washing our hands many times a day, 20 seconds with soap. И наша защита не в том, что мы моем свои руки много-много раз с мылом по 20 секунд. Our shelter is not in 6 feet distance from other devotees. Наша защита не в этом промежутке в расстоянии 2 метров от Or преданных. staying locked up in your home and not seeing anybody. Или в том, что мы закрылись дома и не встречаемся ни с кем. Our shelter is Krishna in His names. Наша защита — это Кришна в своем святом имени. And while we wear the mask and keep social distancing and staying at home, we should always be chanting these names of Krishna. И когда мы носим эти маски, держим это расстояние и закрыты дома, мы все время постоянно должны Let me воспевать. just ask you, do you think there's anything you can do that will stop old age, disease, or death? Как вы думаете, есть либо что может остановить старость, рождение и смерть? Not in relationship to the body or of this world. Все, что не к этому относится к этому телу или к этому миру. I heard Я and слышал. saw personally Srila Prabhupada in Vrindavan. Я сам лично слышал слова, которые сказал Шрила Прабхупада во A Вриндаване. memory I hold within my heart forever. Это воспоминание, которое я держу в своем сердце навсегда. He was lying in his bed asleep. Он лежал на своей кровати, отдыхал. He rang his bell Он for the позв- servant to come, Он позвонил в колокольчик, чтобы слуга подошел, to sit him up, чтобы тот поднял его, он which мог only сесть. took a little bit of time. It was very quick. И он сделал это очень быстро. And me and one other devotee had snuck past the guard and gotten up onto the roof of Srila Prabhupada's house, and we're sitting there very quietly in the presence of our spiritual master. Я и другой преданный, мы проскочили мимо охранника и сели в уголке и сидели очень тихо в присутствии нашего духовного учителя. And he immediately began preaching so strongly, even though his body was emaciated and his body was so weak, couldn't even move without help. He began preaching forcefully to Tamal Krishna Maharaj. И он сразу же начал очень сильную проповедь, несмотря на то, что тело его было ослаблено, и он даже не мог двигаться. Он сразу же начал очень серьезно проповедовал Тамал Кришна Махараджу. You should go to the West and preach to people. Ты должен отправиться на Запад и проповедовать людям. Do you want to grow old? Ты хочешь состариться? No. Нет. But you're forced to grow old. Но вас заставляют стариться. Do you want to die? Хочешь ли ты умереть?
No! Нет, But you're forced to die. но вас заставляют умереть. And he even used his own life as an example. Do you think I want to grow old? И он использовал свою жизнь как пример. Думаешь ли ты, что я хотел состариться? But this is the nature of this body. It's the nature of this world. Но такова природа этого тела, такова природа этого мира. The body is destined to die, and before that happens, it's destined to give the condition living into unlimited sufferings. Это тело предназначено для того, чтобы умереть. И перед тем, как она умрет, она даст этому телу бесконечное количество страданий. And only devotional service to Krishna can deliver us from this ocean of misery. И только преданное служение Кришне может освободить нас из этого океана страданий. And primarily, the way to always remember Krishna is by chanting his names. И как можно постоянно помнить Кришну, это через воспевание Его святых имен. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not because we're told to. Не потому, что нам это сказали, Not because, I got to do my 16 rounds. не потому, что я обязан прочитать свои 16 кругов. Because we should be realizing I'm in a dangerous situation identifying with this body. Потому что мы должны понимать, что мы находимся в очень опасной ситуации, когда мы отождествляем себя с этим телом. To the degree I'm attached to controlling the temporary circumstances of my life. До такой степени, что мы пытаемся контролировать эту временную ситуацию в нашей жизни. Or even doing devotional service for my pleasure, for my selfishness. Или даже мы занимаемся преданным служением для своего собственного удовольствия, ради своего собственного эгоизма. These things will not deliver us. Эти вещи, они не освободят нас. It is by the unalloyed, complete surrender to the Lord and always remembering Him, by always chanting His names and serving Him. Благодаря беспримесному преданному служению, постоянно слушая о Нем и воспевая Его имена. We should be calling out, help me, save me, protect me, accept me. Мы должны взывать к Нему: «Пожалуйста, прими меня, спаси меня, защити меня». I'm fallen, I'm a fool, I've had so many plans of this world. Я падший глупец, у меня так много планов в этом мире. But now I'm simply surrendering at your lotus feet under the guidance of your devotees. Но сейчас я предаюсь Твоим лотосным стопам под руководством Твоих преданных. And what are the devotees telling us to do at this time? И что преданные говорят нам, что мы должны делать сейчас? Chant Hare Krishna and share this message of chanting with as many people as you can. Они говорят, что мы должны воспевать Харе Кришна и делиться этим воспеванием с таким количеством людей, с каким мы только можем. In every town and village they're hearing about, talking about, fearful of this COVID-19. В каждом городе, в каждой деревне они говорят о этом коронавирусе. If that message of COVID-19 can reach every town and village, why can't we give the holy names to every town and village? И если это послание о коронавирусе может дойти до каждой деревни и для каждого города, то почему же тогда мы не способны и не можем дать вот это святое имя и распространить его в каждой деревне и в каждом городе? To do that, we have to surrender completely. И для того, чтобы сделать это, мы должны полностью предаться. And even when we do surrender completely, the greatest majority of us can only fall in the footsteps of the Sankirtan generals that we have in this movement. И даже если мы сможем предаться, но большую часть этой работы сможет выполнить этот генерал этого движения Санкиртаны. Because I'm local and because I'm so appreciative of His Holiness Jaipataka Swami, I will quote him as an example. И я очень сильно действительно оцениваю Джайпатаку Свами Махараджа, и говорю о том, что на самом деле он является примером. He's not thinking small. Он не проповедует
мало. He has the same mood as Srila Prabhupada, У него то же самое настроение, что и у Шрилы Прабхупады, which is the mood of Lord Nityananda Prabhu. которое является умонастроением Господа Нитьянанды Прабху. Let the whole world take to the chanting of Hare Krishna. Пусть весь мир примет воспевание Харе Кришны. Do it now. It's perfect. Now is the time. Делайте это сейчас. Сейчас совершенное время. This whole arrangement is the arrangement of the Lord for the Sankirtan movement. Все это было устроено Господом для того, чтобы движение Санкиртана And развивалось. He can motivate countless people to engage in this way. И Он может вдохновлять большое количество людей таким For образом. most of us, we're like the Kurma Brahmin, where Lord Chaitanya is saying, stay at home. Большинство из нас, мы подобны это Браману. Tell your family, tell your friends, whoever you meet, about chanting Hare Krishna and the teachings of Lord Krishna. Тот Браман, которому Господь Чайтанья сказал, что оставайся дома, просто каждого, кого ты встречаешь, говори им о том, чтобы они воспевали Харе Кришну. And in this way, play your part. Be a spiritual master for others. И таким образом играй свою роль и будь духовным учителем каждому. Most of us, if we're in proper consciousness, realize how insignificant we are in terms of this challenge of service. И многие из нас, если мы действительно понимаем это, реализуем, что насколько мы незначительны в этом служении. But it's an open mandate, an open opportunity to take advantage of. Но на самом деле нам открыта эта возможность, и мы можем воспользоваться ей. I'm singing news of the greatest happiness. Я вижу признаки величайшего счастья. At the place known as Surabhi Kunj in Sri Navadvip, the marketplace of the holy name has now been opened. Это место Сурабхи Кунджа, это рынок святого имени, сейчас он открыт. And Lord Nityananda himself is the proprietor. И Господь Нитьянанда, Он тот, который его раздает. And now, because of the internet, Surabhi Kunj, Shri Mаяпур Дхама is being spread throughout the world. И сейчас, благодаря интернету, Сурабхи Кундж и Майяпур, он распространен по всему миру. Certainly the opportunity is there to do it. И есть возможность, чтобы это сделать. And as Lord Nityananda desires, take the holy names and then give it away. И как желает Господь Нитьянанда, примите это святое имя и раздавайте его. Jaipataka Swami and others are saying, do it, pick up the challenge and do it. Джайпатака Махарадж и другие говорят, возьмите этот брошенный вызов и делайте это. Basically, he's giving the commission, a sales license. You become a broker for the holy name. Он дает нам это разрешение, эту лицензию, что вы являетесь распространителем святого Follow имени. the example and the instructions of Bhaktivinoda Thakur, of Srila Prabhupada to do this. Делайте примеры, следуйте за Бхактивинода Такуром, за Шрилой Прабхупадой, делайте это. As the humble servant of the Lord, His devotees and His names. Как смиренный слуга преданных из святого имени. One last thing, that was the main point that I wanted to make. Еще последний момент, который я хочу указать. But in order to be empowered to do this, to actually chant purely the names. Но для того, чтобы получить возможность это делать, на самом деле воспевать святые имена чисто. What to speak of sharing the names with others and changing the hearts, being the instrument for a transformation of lives of others. Что же говорить о том, чтобы стать этим инструментом и иметь возможность изменять жизни и сердца других? We have to care. Мы должны действительно думать и заботиться. If we're remaining selfish and just preoccupied with our own tiny little life and desires, Если мы такие эгоисты, что мы просто сосредоточены на своей маленькой жизни, на своих желаниях, then there's a hole in the heart and it's not being filled by neophyte, selfish devotional service. и там вот эта пустота в сердце, которую невозможно заполнить этим неофитским преданным служением. And as a result, we can't extend ourselves to help others. И результатом этого является то, что мы не можем помочь другим. One will be too preoccupied with trying to fulfill their own needs. Мы будем слишком заняты тем, чтобы выполнять свои собственные нужды. But if we are convinced, if we believe that Krishna is our best friend, Но если мы убеждены, если мы верим в то, что Кришна является нашим лучшим другом, He's our protector. Он тот, кто защищает нас, He will maintain His devotee. Он будет поддерживать своих преданных.
then we can become an instrument to try and help others. Тогда мы сможем стать этим инструментом в помощи другим. And we say it all the time. We're meant to serve the devotees. И мы постоянно говорим о том, что на самом деле мы должны служить преданным. But let's break it down into practical terms. Но давайте практически рассмотрим это. Devotees, like every other human being, are complex creatures Что преданные, так же, как и другие живые существа, очень сложные создания. with several layers of reality and life experience. Они покрыты вот этими покрытиями личного опыта и жизни. We have our material needs. У нас есть материальные нужды. Feed the body, Нам необходимо кормить это clothe the тело, body, keep the body comfortable and safe. одевать его, хранить его, делать его комфортабельным и быть в безопасности. To the best of one's ability, like first canto says, stay healthy, Настолько, насколько мы можем, как в первой So that- песне говорится о том, будьте здоровы, so that one can pursue the service of the absolute truth. для того, чтобы мы могли понимать, занять себя в понимании абсолютной истины. There's no other benefit or value of having good health if one is not serving Krishna. Нет вообще ценности в хорошем здоровье, если мы не занимаем это тело в служении Кришне. In this day and age of Kali Yuga, those who are the healthiest are the ones performing the most sinful activities. Сейчас в это время Кали-юги те, которые наиболее здоровы, они занимаются большим количеством греховной деятельности. A generalization, I know, but so very valid in majority of people. И это преобладает в большинстве всех людей. We have mental needs. У нас есть ментальные нужды. We have to entertain the mind. The mind is meant to absorb and to learn. Мы должны занимать свой ум, поскольку ум, его предназначение — учиться и погружаться во что-то, To grow. расти. Of course, its real truth and purpose is in growing in understanding something of the glories of Krishna. Конечно, истинное предназначение его — это расти и понимать славу Господа Кришны. His glories are unlimited, И слава Господа безгранична. and one can spend eternality appreciating more and more and more of the wonderful qualities of Krishna. И можно занять всю вечность для того, чтобы понимать и больше удивительных качеств Кришны. One has emotional needs. У нас также есть эмоциональные нужды. We all are looking for friendship. Мы все ищем дружбы. We're all looking for love, Мы все ищем любви for community. для общины, общества. That's found in Krishna and Krishna consciousness. Все это можно найти в Кришне и в сознании Кришны. But if we remain neophyte, we are not representing the Lord in caring and offering friendship, love, and community to each other. Но если мы остаемся неофитами, то мы не представляем Господа таким, как Он есть, который заботится и предлагает дружбу преданным. Forget the isolation. Even when we were moving about, there are devotees here in Mayapur who feel very lonely. Забудьте про эту изоляцию. Когда мы передвигаемся по Майяпуру, мы должны понять, что есть преданные, которые чувствуют себя очень одиноко. Because of our not reaching out to help, to relate, to connect with other devotees. Поскольку мы не пытаемся связаться и помочь другим преданным. A devotee just the other day was telling me, confiding in me, I sometimes wonder, am I invisible? Один преданный несколько дней сказал мне: иногда я думаю о том, что разве я невидим? Am I so fallen that I don't qualify to get the loving relationships of my godbrothers and my family here in Mayapur? Настолько ли я падший, что мне не дается эта любовь ни преданных, ни моих духовных братьев и сестер здесь, в Майяпуре? Heartbreaking to hear. И это разбивает сердце, когда мы слышим такие вещи. We may be married, we may have our family, we may have our duties, and thus, we're absorbed in our small little circle of family and friends. Возможно, мы женаты, у нас есть обязанности, и мы погружены вот в этот небольшой круг нашей семьи и друзей. But the more that focus is in, these are Krishna's servants and maidservants, one is able to expand one's circle of influence. Но когда мы начинаем погружаться и фокусироваться на том, что они на самом деле являются слугами Кришны, то тогда мы сможем расширять этот круг. One can realize the need of following the footsteps of those who love Krishna, that we should be offering our service, our love, our friendship to
everyone. И когда мы понимаем и начинаем следовать по стопам тех, кто любит Кришну, мы начинаем понимать, что на самом деле мы должны предлагать свою любовь и свою дружбу каждому, Especially the devotees. особенно преданным. Now, sometimes all it takes is a Haribol and a smile, acknowledging someone when you walk by. Иногда достаточно просто улыбнуться и сказать «Харибол» и заметить того, мимо кого вы проходите. Can any of you relate with this? Sometimes you walk by, you know somebody, and you're not even acknowledged, and you don't give the time of day, you don't even say Haribol? Замечали вы это за собой, что вы можете проходить мимо кого-то, кого вы знаете, но вы даже не замечаете его и не просто игнорируете? Now, sometimes that will be because of absorption in a service and on the Lord, etc., but sometimes it's because of just impersonalism or selfishness. Иногда это, конечно, может случиться потому, что вы погружены в свое служение, но очень часто это просто результат имперсонализма. We, the devotees, need each other more than ever at this time. И мы, как преданные, сейчас мы нужны друг другу больше, чем когда-либо еще. What to speak of those who aren't chanting Hare Krishna, who don't know about this wonderful process in the relationship with Krishna? Что же говорить тогда о тех, которые не знают об этом удивительном процессе и о воспевании Харе Кришны? We grow towards the ideal that they express in this verse, offering our respects, paying obeisances to everyone, to everything as a representative of Krishna. И мы должны расти до этого понимания, что мы приносим свои поклоны всему, поскольку все является проявлением Кришны. But by hearing, by practicing, by understanding that if you want to be taken by the hand by the spiritual master back to Goloka Vrindavan, Но когда мы начинаем понимать, что на самом деле мы хотим, чтобы наш духовный учитель взял нас на Галоку Вриндавану, we have to show the Lord and our teachers that we care about the devotees. мы должны показать, что на самом деле мы заботимся о преданных Господа, That we care that the conditioned souls are suffering. что нас беспокоит то, что обусловленные души страдают. And the more we develop this and expand in that way in desire and deed, И чем больше мы развиваем это и показываем это, then the unlimited mercy of the spiritual master will be bestowed on us that much quicker. тогда безграничная милость духовного учителя прольется на нас быстрее. So I've taken enough of your time, Я уже занял достаточно вашего времени, but I'm very grateful that I've been allowed to share with you some thoughts on this verse но я благодарен, что мне позволили поделиться своими мыслями по поводу этого стиха. and these times. В это время I hope nothing that I've shared will be taken out of context. я надеюсь, все, чем я поделился, оно будет рассматриваться в правильном Be контексте. practical. Это будет Do the best you практически. can to be safe. Ведите себя ровно настолько, насколько вы можете, чтобы оставаться в безопасности. But Srila Prabhupada and his followers are begging us Но Шрила Прабхупада и его последователи, они молят нас, to embrace fully this process of devotional service to the Lord, для того, чтобы мы полностью приняли этот процесс преданного служения Господу. primarily through the chanting of the holy name. В основном через воспевание святого имени. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Большое спасибо. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. This is the point where I would ask, are there any questions or comments? Обычно на этом моменте я спрашиваю какие-либо вопросы, комментарии, But none of you are here. но вы не здесь. So say a prayer for me, for Chatura, for all of us, and please И, пожалуйста, вознесите свои молитвы, помолитесь за меня, за мою жену, и, пожалуйста. consider what I've shared with you. И, пожалуйста, задумайтесь о том, с чем я с вами поделился. We have a question from someone who's 12 feet away from me. Есть вопрос от того, кто находится в 4 метрах от меня. My wife, my partner, my friend, my god sister.
Моя жена, мой друг, мой партнер, моя духовная сестра, who I'm confined with, so I should be safe in her company here. и с которой я постоянно общаюсь, и я чувствую себя в безопасности. Yes, Chatur. But don't mention my, oh, you mentioned my name. Okay. Nope. Hare Krishna. Oh, although I'm your wife and friend, I must say it was a very relevant, relishable class. Thank you, Guru Pati. My question is, when you took that long, difficult walk the first time into the temple, and you got into the temple, can you tell us a little bit about what happened? И, то есть, вначале я являюсь вашим другом, вашим женой, и я очень много знаю вас, но можете, вы когда рассказывали о том, как вы делали эти первые шаги, эти 20 метров от машины до храма, вы можете рассказать мне, что после этого произошло? I'll keep it short. Я расскажу очень коротко. But I was greeted by a devotee. Меня встретили преданные. The early evening turned into a late evening. И ранний вечер обернулся уже поздним вечером. He spoke to us for 2 or 3 hours about Krishna consciousness. Он разговаривал со мной 2-3 часа о сознании Кришны. And invited us, please come back tomorrow. Он пригласил меня, чтобы я пришел завтра обратно. Which we did and got some more association. И я это сделал и получил еще больше общения. We got to honor our first prasadam. Появилась возможность почтить первый прасадам. Something I can remember to this day. Тот прасад, который я помню до сегодняшнего дня. And I loaded up on books and got some japa beads. Я закупился книгами, я получил четки. And went back to my home, 150-200 miles away. И вернулся обратно домой, вот эти 150-200 миль. And began to read teachings of Lord Caitanya. Начал читать учения Господа Чайтаньи. Playing the album of Srila Prabhupada's Sad Goswami Astakam with the sitar. Начал слушать альбом, где Шрила Прабхупада пел Шад Госвами Астаку и играл на ситаре. Chanting Hare Krishna on beads. Начал воспевать Харе Кришна на четках. Using the recipes from the Hare Krishna cookbook. Начал использовать рецепты из книги рецептов Харе Кришна. Offering that food that we prepared to Srila Prabhupada, Lord Chaitanya, and Lord Krishna. Начал предлагать пищу, которую я готовил Господу Чайтанье, Шриле Прабхупаде и Кришне. Simply Wonderfuls were my favorite. И больше всего мне нравилось простое чудо. But then it was just a matter of time, few months before it sunk in that I had to go and live with those who were practicing Krishna consciousness and get the shelter of the spiritual master. И прошло лишь несколько месяцев после того, как я отправился и стал жить с преданными и принял прибежище у духовного учителя. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Его Милость Раджендранандана прабху ки. Джай. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki. Shrimad Bhagavatam ki. Gaur Premanandi.